Informe Delve 2020, o sea, recién salido, ¿no? El informe, que se titula Pequeña Minería y contribuciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el Banco Mundial, y nos honra tener la presencia de dos expertos de la organización PAC que presentarán precisamente este informe. El primero es el señor James McQuilken, el programa oficial de Minas y Mercados de PAC, y también el señor Nathan Schneck, oficial de la plataforma Delve, también de PAC. Como panelistas, también nos honra contar con una participación muy relevante del señor Meraldo Ubiña, presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Pequeña Escala, SONAMIPE. Buenos días, señor Meraldo Ubiña. Y del señor Gonzalo Alcalde, jefe del equipo de la Oficina del Coordinador Residente del Perú. Buenos días, señor Gonzalo. Seguidamente, porque son 4 conferencias, el miércoles 30 de junio a las 10 de la mañana vamos a tener la conferencia Relaciones entre la gran minería y la pequeña minería, la experiencia colombiana y chilena, en la que contaremos precisamente con expositores internacionales que conocen muy bien la experiencia colombiana y chilena, como Natalia González, de la ARM, y Felipe Carrasco, de la ENAMI, de Chile. Proseguiremos el jueves 1 de julio también a las 10 de la mañana con la conferencia Superando Cuellos de Botella, la superposición entre gran y pequeña minería en el Perú, a cargo de Álvaro Cano, investigador del CEMS de esta casa, donde ya se encuentra trabajando varios años precisamente este tema de la MAPE. Finalmente cerraremos ya la próxima semana, el martes 6 de julio, también a las 10 de la mañana, con la conferencia magistral sobre experiencias de pequeña minería y desarrollo en África, a cargo del señor Gavin Hilson, profesor del Surrey Business School, escuela muy experta en estos temas. Una vez más, nosotros les damos la bienvenida. Nos estamos preparando mucho para promover este tema en el marco de la incidencia y de la relevancia para pasar de la discusión a políticas públicas. Y para esa participación les agradecemos poner cualquier comentario en el chat que está abajo, porque los vamos a recoger y los vamos a pasar a los ponentes. De esa manera nos va a ayudar a organizar la discusión que gracias a la nueva tecnología nos une el día de hoy. Entonces, yo dejo a la investigadora del CEMS, Giselle Vila, también especialista en estos temas, para moderar la conferencia de la presentación del Informe Delve 2020. Buenos días, Giselle. Gracias, Omar. Bienvenidos todos, bienvenidas todas. En primer lugar, me gustaría anotar que estamos ofreciendo el servicio de interpretación. La presentación se va a realizar en inglés, sin embargo, vamos a contar con traducción simultánea. En el icono en la sección inferior derecha de interpretación, en donde hay un globo, van a poder indicar si desean oír en inglés, en español, o si desean mantener la interpretación en off. Así que, por favor, le pedimos que hagan eso en este minuto. Vamos a iniciar con la presentación del doctor James McQuilken. James McQuilken es un científico social, experto con más de 8 años de experiencia, especializado en la minería artesanal y en pequeña escala. Como oficial de programa en el programa Mines to Markets de PACT, una ONG de desarrollo internacional, el trabajo de James se enfoca en apoyar a las comunidades de la MAPE, comprometidas a través de iniciativas de formalización, mejorar las brechas de conocimiento a través de Delve, esta plataforma en línea para trabajar los datos de la MAPE y para trabajar con socios de desarrollo y el sector privado en garantizar cadenas de suministro de minerales sostenibles y responsables. James tiene un doctorado en gestión en la Escuela de Negocios de la Universidad de Surrey y una maestría en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad de Reading y una licenciatura en Geografía en la Universidad de Southampton. So, James, over to you. Thank you.
Thank you very much, Gazelle, and thank you for having me here today to speak to you about Delve. I'll just share my screen now to bring up the presentation. Brilliant. So hopefully you can all see my screen there. So yeah, once again, thank you very much for having me, and also my colleague Nathan Schneck is also on the line and will be available to support with questions. Nathan is the program officer, project manager for Delve, and I support the Delve project and have also been supporting on the 2020 State of the Sector report that Omar introduced earlier and which we will speak to today. So just moving to the next slide, there we go. So first of all, just to briefly say, what is the Delve platform? So really, the Delve platform began back in 2017. And it was an initiative, and it still is, of the World Bank and Pact. And the aim really was to try and bring more of a spotlight to artisanal and small-scale mining, and really try and recognize the sector and its importance to global development and our global mineral supply chains. So the aim was to develop a definitive online platform that provides access to accurate small-scale mining data, and as a gateway to resources, and also as a collective initiative, and to have a site that was representative of the entire global small-scale mining community. And as a result of that, we've developed the platform, and it's been up and running since 2019 now. And as part of it, we have a few different aspects. So we have this online platform for knowledge and data. We also try to use it as a convener to bring stakeholders and different parts of the small-scale mining community together. And then also each year we publish this state of the ASM sector report that I'll speak to today, in order to provide an update on the sector, to identify data gaps, and also to provide a kind of common voice and direction for how we can improve the sector. The platform itself has three key components. There's the find data component. Quite simply, you can go online and find the data there if it exists. We also have this directory of people, so you can create your own profile, and I'm highlighting this today because I invite you all to create your own profiles, and we can improve that community online. And then also we have this resource library, and you can see it's searchable by countries, by minerals, and here we've searched through to show you. So just before I get to the 2020 State of the Sector report and talking about small-scale mining and the Sustainable Development Goals, wanted to take one very small step back to the 2019 report, which was published back in 2019. And as part of this report, we kind of first tried to trace the origins of small-scale mining and data. And we found that the development challenges associated with the ASM sector really cut across all 17 Sustainable Development Goals. And as a result of this, it was a good way to really try and, by essentially tying small-scale mining to the international framework of the Sustainable Development Goals, it's a good way to bring the small-scale mining sector to policy makers, to government, and to really try and recognize the sector as the main aim of Delve. And in the 2019 report, we highlight this 40-year global data gap and the need for better access to complete, accurate, and reliable data. So fast forward, over 12 months to May 2020, when we released the 2020 State of the Sector report. And for some reason, I'm getting some Spanish translations back to me. So give me a second if I can figure this out. I think if you keep interpretation off, then you shouldn't be hearing. Yeah. Okay. Just lost the screen momentarily. Yeah. We can see your screen, James, the State of the Sector report. You can see up here as well. Okay. Yeah, and we can hear you. If you just turn off that interpretation, you should be able to have a clear audio. It's not getting the right screen in order to do that. Yes, I think if you go to the Zoom icon, then you can click in interpretation and turn it off. Mm-hmm. Okay, yeah.
Okay, fine, thank you. Apologies for that. Anyway, so yeah, so fast forward 12 months to the 2020 State of the Sector report. And essentially, like I said, we found obviously that highlighting the links to the Sustainable Development Goals is a really good way to start to measure the impact and importance of small-scale mining, and also to promote it as an agenda, as an engine for growth and development. So for the 2020 report, we actually decided to focus on SDG 8, which is decent work and economic growth. And as part of that, to kind of break it down and make it more manageable, we broke it into these 5 focus areas here you can see on the right-hand side of the screen. So what I'll do now, because this reflects the structure of the report, is briefly go through some of those key findings and discussion points from each of those 5 focus areas that hopefully will lead to a nice dialogue later on during this webinar. The only other thing I think to add and really highlight is that the State of the Sector report itself has 22 case studies from 43 partner organizations and 56 authors. And the point is that really it's a global report here with many different organizations, including those representing small-scale miners, to really share their voice on the sector. So we see this as the voice of the global community as well. And we think that's really important for Delve. So our first focus area in the report is occupational health and safety. And we have 3 main case studies under this. And as part of each of the case studies in each section, we provide a brief overview of the topic and some analysis before then the case studies from our partners that contribute to the report explain in more detail some of the projects that they've been doing related to that topic. So one of our main findings in the overview from the occupational health and safety was to try and understand how safe or indeed unsafe artisanal small-scale mining is. And to do this, we developed a fatality frequency model. So the fatality frequency model, or fatality frequency rate, is a common measure that people use in the large-scale mining industry, and it's the number of fatalities or deaths per 1 million hours worked to try and determine how safe or unsafe the ASM sector is. What we did is we tried to come up with a number for the ASM sector, and this was very difficult because there's very little data on the AM sector, especially related to this. So in the end, we had to use a survey from 1999 from the ILO, where they asked governments around the world to estimate the number of deaths per year in the ASM sector. And using that survey data from 1999, we came up with a fatality rate of 0.52 here. Now, what's interesting about this is that it's actually very similar to the fatality rate in large-scale mining in the US in the 1970s and gold mining in South Africa in the 1980s. And of course, we could have compared it to other countries, but these were the countries that had some good data set that were easily publishable. And the reason why this is interesting, because it kind of makes the argument here, as you can see over time, there's been massive improvements in the safety of the large-scale mining sector, all the way down to a fatality rate near 0 today. And the same also in the USA and South Africa. So the point we make is, if this is possible in large-scale mining, can it be possible in small-scale mining? And also, why has it not happened? Because we all know that ASM is still dangerous today and has roughly, and if we applied that fatality rate from 1999, it would be about 30,000 fatalities per year. So we asked the question of, how did this happen in large-scale mining? Well, the improvement is, yes, because of mechanization, but it's also because of a significant amount of investment and effort to improve the large-scale mining sector. You know, it became, people were not happy. You know, it became, it was not okay to have such a dangerous sector, a large-scale mining sector. So something was done about it. And you can see here that in the US, today there is an operating budget of close to $400 million for the safety of the large-scale mining sector. So we ask in the report, and we reflect that, you know, if we had the same investment, or even actually just a very small fraction of that investment, like they have done in the US and other countries and other mining companies, large-scale mining companies, if we did that in small-scale mining, then you know, imagine the improvements that we could see. So we reflect and make the reflection in the report that investment is urgently needed, because improving occupational health and safety in ASM is a collective responsibility, which is possible, but also beneficial to all. And here on the right of the screen, you can see some actions around improving that. So that's our first main reflection coming from the occupational health and safety side of the section of the report, the first section. And also just to flag that we're currently
trying to build a campaign around occupational health and safety in ASM. So if you are interested in that area or have expertise, we'd love to hear from you. The second focus area of our report was around stimulating economic growth. And again, we have some case studies from partner organizations. In this case, we have 5. So what was our main point around economic growth? Well, we find that in the countries where there is good data, such as in Rwanda and Uganda, the economic contribution of artisanal and small-scale mining is really significant to national economies. Now, the reason that we can say this for Rwanda is because the data is good, because most of the operations in Rwanda are artisanal and small-scale. There's very few medium and certainly none that would be considered large-scale, such as you'd find in Peru. So as a result, all of the data collection around the mining sector in Rwanda, we can reasonably say reflects the ASM sector. Hence why we can see here that in 2018, there was about the ASM sector contributed $237 million to the GDP of Rwanda. Similarly, in Uganda, there's been some really good baseline studies around the small-scale mining sector, one of which showed that if small-scale mining operations were formalized and supported, that would increase GDP by 5%. So we argue that it's this kind of data that's really important for telling the positive message and demonstrating quantitatively the links and between small-scale mining and the economy that obviously government and policymakers need to hear, then encourage them to invest in the sector and take steps to formalizing it and supporting it. But obviously, like I said, this is not the case for most countries. So our reflection then is better data on small-scale mining's economic contributions through improved national statistics would help prove the value of small-scale mining to national and global growth. And we say that some ways to improve this could be creating a mining field in household surveys, updating national databases, improving information for field officers who are going out there collecting the data as part of other data collection efforts, and also looking at different methodologies to better account for and count essentially the contribution of small-scale mining to GDP and other economic measures and also job creation. So moving on to our third focus area under SDG 8 of the report, which is to make production sustainable and eliminate mercury. And obviously this has been a big focus of ASM research and work over the years for small-scale mining, but still it's a really important one. So in the report, some of the case studies show, one of which is from the national action plans from UNEP that are around, implementing the national action plans of the Minamata Convention on Mercury. We argue that, if we're having targeted interventions, there are different key entry points to improve that. And the point here is that if you say start with a community on occupational health and safety and you build trust with them on that very small but really important issue, or rather it's a big issue but really important, but just that one issue, then that can be an entry point once you've built their trust and engaged on it to address other issues, and that can build out into, for example, improved technology or mercury-free technology and better and safer handling. So the argument is, as many of the case studies show, is that by addressing one thing, you can use it as a platform to address other issues in small-scale mining. And as the report shows and the case study shows, there really are lots of very innovative formalization models that have really come to life in the past maybe 5 to 10 years in the small-scale mining sector, and there seems to be a real proliferation at the moment. So we argue that it's really important to look at what's going on and build on those existing formalization models as well. So yeah, so the reflection there is that targeted interventions in relevant areas can help improve miners' lives, their pay, health, and well-being. And we argue that, or we suggest some actions around employing a holistic formalization model. So that's where it relates again back to the SDGs. So by tackling one sustainable development goal, you can start to address, the other 16 sustainable development goals as well, provided within ASM, provided that's what you set out to do in the first place by understanding those links. And also looking to adopt a set of standards there on occupational health and safety that cut across not only SDG 8, but will also improve the other SDGs as well. So our fourth focus area of the report is ensure gender equality.
and we have 4 case studies in this respect. So in the report, in that overview of gender and women's role in mining, we reflect that women in small-scale mining are simply not being counted. So when we look at the Delve database and the data points we have within the Delve platform, we found that 60% of the countries that globally that have small-scale mining do not have published data on the rate of female participation. So they might say we have 1 million miners, small-scale miners in Ghana, for example, but they won't disaggregate between whether they are male or female. And there is just the assumption too much that small-scale mining is a male-dominated industry, whereas we know from some countries, women can make up as much as 30%, and in other countries it can be even as high as 50%. And that can also be different based on the types of roles women are doing, and the types of minerals and materials they're extracting as well. Sierra Leone, for example, a lot of men were mainly working in diamonds, small-scale diamond mining, and then actually a lot of women recently started to work in small-scale gold mining, with very few men. So it shows there's some dynamics there that need to be understood so that we can properly ensure gender equality in small-scale mining. And here is a diagram and a figure from the Delve report. And these numbers are not to be taken as exact measures of the number of women in ASM. They simply show that within the Delve platform, these are the numbers we have based on studies. So you can see there that 132 women in Ethiopia is unlikely to be representative of all the women working in small-scale mining in Ethiopia. And I'm not sure the number for Peru, but perhaps the number you're seeing there is not really reflective of what those of you on the line would know Peru's small-scale mining sector to employ in terms of the number of women. So we're really highlighting here the data gap and that women are not being counted. And again, when we look at the data on the Delve platform, we found that 68% of that data on female participation in ASM is actually older than 10 years. So this means that the data is actually out of date as well in terms of female participation. And that's to note because Delve simply is an aggregator of existing data published out there that then we put on the site. So in that respect, it reflects the data gaps that exist and that we need to fill as a community. So there we say reflection number 6 is that focusing on women's work in ASM is essential to the goal of decent work for all. And some actions there are around completing basic census data on the number of women, ensuring that we disaggregate between men and women in these surveys, reform laws so that we don't discriminate against women working mining. We know in some countries that obviously, sadly, women have to have the signature of a male relative to get a license, for example, or may not be allowed to work underground for various social or even legal reasons. And so we make closing the gender data gap as a key priority. So now on our 5th and penultimate focus area of the report is around eradicating child labour and creating decent youth employment. And we have 4 case studies on this. So one of the big questions is how many children are there in ASM? And we look at some of the data as part of the report in this focus area. So globally, it's said there are 152 million children, 64 million girls and 88 million boys who are in child labour. But actually, according to the ILO, this is a decrease of about 38% since the year 2000. So it seems that we are winning the war on removing children from child labour and putting them into school. However, when we start to look at small-scale mining, it's much harder to have the same good news story around removing children from mining. So in 2006, a number from the ILO says that there's 1 million children working in mining, and that comes from their Miners Out of Mining agenda project. However, in 2010, another report by UNEP, which focused just on artisanal and small-scale gold mining, say there's 1 to 2 million children who are just in gold mining. So obviously that's twice the number that the ILO estimated in 2006 to be of children working mining. In the 2020 report, we came to a figure of 1.6 to 1.8. However, this is based on mostly gold estimates. It's missing key countries like Indonesia, Madagascar, Mongolia, Philippines. Many regions are unrepresented in that data set, and there's very limited data sets with very few baseline surveys. So in a lot of cases, the data has been extrapolated from one small survey and then multiplied across the country and based on, say, the ASM population for that country to come up with a number. So essentially, we don't know how many children there are in ASM, but there's a lot
and we need to help to remove them. And one of the case studies worth highlighting, based on Colombia, and I realize I have a couple of minutes left, I'm just coming to the end shortly, is from Colombia, from the Somos Tesoro project, which actually PACT implemented, funded by the US government. And here in the case study, as they explain, the research for that project showed that child labor is really viewed as an essential part of rural traditional life, as it can be in many countries. And it's actually, you know, a form of education and a way for children to learn responsibility and discipline. As a result, they therefore found the approach was needed to address wider cultural perceptions of child labor in ASM. So you can see here the posters on the slide that show the campaign was less about, you know, going to mines and removing children, but more about changing perceptions of adults and promoting the idea of childhood and children's right to freedom, education, and not to be working. So that gives you an insight there of some of the underlying drivers and the importance really of understanding data to help address these challenges. And so the reflection there is that we need to engage in the socioeconomic network of actors to help overcome existing behaviors and labor practices. And this can be done by better understanding and behavior change programs, especially around decent work. And coming to our very final part of the State of the Sector report and this presentation, we have a final reflection, which is collaborating for change. And this comes about really from SDG 17, which is the need for collaboration. So it's really important part across all 17 SDGs, including achieving SDG 8. And we have 2 case studies here. And I think the message of these case studies, but also the report, is that a lot of the case studies were either written by representatives of ASM associations or NGOs that had been working directly to empower these associations. And what it showed as well through a lot of the case studies who were working with ASM associations was that there's already a very big, extensive network of associations who are well networked with the mining communities. That often these associations are already engaged with advocacy with governments. And so really, they could be a key ally in supporting mine site level messaging, improving decent work, you know, for data collection as well and for pilots, and that we should therefore leverage these existing relationships and reach of associations and empower them and work through them more directly to achieve and improve the ASM sector. So our reflection, the final reflection therefore, is that concerted partnerships with ASM associations would advance the decent work agenda. So that really ends the presentation. Thank you very much for listening, and you can go online to download the report. You can also go to our site and you'll find an online summary of the report, which has more, it's our microsite and which has some interaction, and you can look through the report there. And again, as I noted and went through, there's over 22 case studies there. So when you dig into the report, you can pull out some really interesting case studies. And final thing to say is that there's also a country profile on Peru on the ASM sector on Delve as well, which you're welcome to look at. So yeah, very much looking forward to the questions and discussions that follow. Thanks again for your time. Thank you very much, James. Muchas gracias, James. Vamos a pasar ahora a la sesión de comentarios y vamos a comenzar con los del doctor Gonzalo Alcalde. Gonzalo Alcalde es jefe del equipo de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas y es doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Austin, Texas. Gonzalo. Muchas gracias, Giselle. Muchas gracias por la invitación. Es un tema muy interesante. He estado revisando el informe de Delve y de hecho hay muchas cosas ahí para destacar. Yo quería brevemente enfocarme desde la perspectiva de alguien que está en una organización que trabaja justamente para promover la Agenda 2030 de los ODS, no como experto de ninguna manera en minería a ninguna escala, sino más bien por el lado justamente de cómo puede haber este trabajo en función de aportar a los ODS y usarlos también como una hoja de ruta en este sector. Entonces yo quería, antes que nada, comentar que viendo el informe de la plataforma Delve sobre el estado del sector de la minería artesanal y de pequeña escala, MAPE, de hecho, por un lado queda claro que hay mucho por hacer, por orientar a las personas y empresas en el sector por un causa de desarrollo sostenible, eso no hay duda, y
al mismo tiempo que enfocar los desafíos desde la mirada de la Agenda 2030 y particularmente el ODS 8, que es en lo que se enfoca el informe, puede ayudar bastante a abordar esos desafíos. Ahora, lo que me llama la atención es que, claro, por un lado el informe dice que aún no contamos con un compromiso global para abordar el trabajo decente y crecimiento en el sector, en MAPE, y que esto probablemente también, imagino, es cierto a nivel de la mayoría de los países. Pero al mismo tiempo el informe destaca que las soluciones para mejorar el trabajo decente, por ejemplo, pueden ser simples y pueden proporcionar beneficios para todos los involucrados, ¿no? Para los mineros, mineras, sus familias, las comunidades, mejorando su salud, su seguridad, pero al mismo tiempo soluciones que puedan ser de alguna manera win-win y que donde también se mejoren los balances de las empresas. De eso quería dar algunas reflexiones brevemente sobre, digamos, cómo podemos ver todo eso desde la perspectiva de los ODS. En primer lugar, ¿no?, cómo podrían funcionar los ODS y la Agenda 2030 como un marco de trabajo para encauzar las políticas de desarrollo de la pequeña minería en el Perú. Yo creo que es importante primero recordar algunos aspectos básicos de la Agenda 2030 de los ODS para tener claro, digamos, cómo nos puede servir este marco y cómo se puede enmarcar el trabajo en la Agenda 2030. No, lo primero es recordar, creo yo, que no son solo objetivos, no es solo un marco de resultados, sino que la Agenda 2030 es, digamos, un plan de acción muy ambicioso hasta el año 2030, que propone cambios transformadores. No solamente, digamos, la idea no solamente es poner la valla y decir hasta dónde queremos llegar, sino también el cómo es importante, ¿no? Ahora, lo que vemos acá al revisar este informe es que definitivamente lo que se busca es un cambio significativo, transformador también, porque vemos, por ejemplo, que el 80-90% de trabajadores son informales en el sector, en el mundo. Imagino que en el Perú las cifras no deben ser muy distintas, ¿no? También lo que se ve, digamos, ya como perspectiva personal al leerlo, es que en un país como el Perú está claro que territorialmente dónde están estas personas, dónde están estas actividades, justamente muchas veces son en lugares donde hay escasa presencia, densidad del Estado. Entonces hay un reto grande además para poder hacer llegar intervenciones políticas justamente a donde están ellos y que sean efectivas y que puedan, digamos, encauzar en el desarrollo sostenible. Dentro de esto también otro asunto es que digamos, hay que recordar que los ODS todos están relacionados, es un marco que se supone de ser integral e indivisible. Entonces es muy importante obviamente enfocar, por ejemplo, el ODS 8, como se hace en el informe de Delve, pero también es clave, creo yo, examinar desde el inicio las interacciones con otros ODS, viendo ahí los temas que se ponen como prioritarios, ¿no? Como la salud y seguridad ocupacional, el estímulo del crecimiento económico, la producción sostenible, la igualdad de género, erradicar el trabajo infantil, promover el trabajo juvenil. Digamos, es difícil hacer eso solo mirando un ODS, sino que también habría que ver, por ejemplo, la interacción con los avances en el ODS 16, ¿no? Por la importancia de instituciones sólidas, donde las políticas puedan llegar a todos los sectores, que promuevan además la paz, que prevengan conflictos, y otros, como por ejemplo el 3, que tiene que ver con la salud, el 5 con género, el 10 con desigualdades, en fin. Es importante entonces no olvidar eso, ese carácter integral, indivisible de los ODS dentro de la Agenda 2030, que a su vez también tiene no solamente este marco de resultados, sino también tiene una visión, tiene algunas pautas sobre los medios de implementación, y tiene también, y eso lo menciono en un momento, tiene también un marco para el seguimiento y evaluación de los avances hacia los ODS. Y en este primer punto, otro aspecto es que recordar que los ODS, la Agenda 2030, es un compromiso global, pero también nacional, que es de todos y todas, no es, muchas veces hay una distorsión, no digo que la haya en el informe, pero sí es importante recordarlo, porque a veces se piensa que en los ODS se piensa más en el trabajo ante todo de los gobiernos, o quizá de la cooperación internacional, pero es imposible alcanzar el tipo de cambio transformador al que se apunta en los ODS solo con los recursos de los estados, solo con los recursos de cooperación internacional. Sin duda, ahí el ODS 17, las alianzas,
es clave, y también, bueno, hay una de las reflexiones en el informe, creo que es lo tengo que apuntar, la reflexión quinta, ¿no? Como las alianzas concertadas también son parte importante para avanzar la agenda de trabajo decente. Entonces, esos son unos comentarios generales sobre la naturaleza de la Agenda 2030 y los ODS, ¿no? O sea, no solamente es un objetivo al cual alcanzar, que no hay resultados, indicadores, sino que además requiere también pensar en cómo hacer las cosas de manera distinta para alcanzar esos objetivos importantes. Entonces, es clave ver qué tipo de políticas, que sean políticas que justamente permitan llegar a cambios transformadores. ¿Qué se necesita para evaluar el progreso en el cumplimiento de los ODS? Bueno, eso también es importante tomar en cuenta, ¿no? O sea, ¿qué se hace ya? Es lo primero que yo quisiera destacar. Ya hay desde el 2016 unos ciclos de revisión desde los países, de ciclos de implementación de 4 años, y el primero se acabó en 2019, o sea, justo antes de la pandemia, que evidentemente ha cambiado muchas cosas que incluso que están en el informe, sabemos que probablemente han cambiado y siguen cambiando con todo el impacto súper fuerte que ha tenido en términos socioeconómicos la pandemia. Pero se sabía en 2019 que los avances no estaban, digamos, avanzando, perdón, no se estaba avanzando al ritmo necesario, y que había que acelerar el paso, y por eso se declaró que esta década, 2020-2030, era la década de acción por los ODS. Claro, en ese momento no se sabía que venía la pandemia, así que muchas cosas han cambiado, pero se sabía que era un momento en que había algunos avances, pero muchas cosas no estaban yendo al ritmo necesario para alcanzar las metas en 2030. Entonces ya ese ciclo, el Perú es uno de los países que ya elaboró 2 informes nacionales voluntarios. Tenemos también, por ejemplo, una plataforma del INAI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, desde 2017, que tiene una buena cantidad de indicadores que están actualizados, que está disponible para todos. Sin embargo, parte de lo que se había planteado para fortalecer el avance en los ODS era, por un lado, fortalecer las capacidades estadísticas nacionales. Eso también es parte de unas reflexiones que hacen en el informe. La segunda reflexión sobre mejores datos sobre la contribución económica. Y entonces todo esto es algo en lo que también se pueden, los distintos actores que, digamos, una vez que llegan a un compromiso, pueden ayudar a fortalecer, ¿no? las capacidades estadísticas nacionales justamente en los temas que permitan hacer seguimiento a estos temas. Hay informes nacionales voluntarios, oficiales de cada país. En 2020 el Perú entregó su segundo informe nacional voluntario. Hay incluso informes locales voluntarios. Lima, por ejemplo, la ciudad de Lima va a presentar en breve un informe local voluntario sobre el avance en la Agenda 2030 y los ODS, así que esos son espacios también donde se puede hacer análisis, hacer seguimiento de cómo se avanza en distintos temas. Hay informes alternativos, por ejemplo, de la sociedad civil, lo que ellos llaman informes luz, que también se presentaron a nivel internacional. Hay espacios de diálogo multiactor también que creo que son muy importantes. Nosotros desde la Oficina de Coordinación Residente, que es donde yo trabajo y donde justamente tratamos de articular los esfuerzos de las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas para lograr la Agenda 2030 y los ODS, nosotros trabajamos muy de cerca con la plataforma Perú Sostenible, por ejemplo, que ha sido impulsada, entre otros, por Perú 2021, y ahí hay mesas por ODS, hay una mesa por el ODS 8, por ejemplo. Entonces es un espacio donde creo que se puede fortalecer el seguimiento multiactor, además, sobre estos temas. Y también, bueno, evidentemente las agencias, fondos, programas de Naciones Unidas hacen un trabajo en los distintos ODS según sus distintos mandatos, y creo que en esto podría destacar, por ejemplo, la OIT, ONUDI, que ve temas de desarrollo industrial, el PNUD, son los primeros que saltan a la vista como que podrían ser socios importantes para estos avances, y quizá otras también para ver temas que relacionados con género, trabajo infantil, por ejemplo, el UNFPA, el Fondo de Población, o UNICEF. Y finalmente quería un poco una reflexión que creo que es importante por algo que no se llega a mencionar en el informe, porque es un informe de 2020 que no llega a hablar del todo sobre el impacto de la pandemia, y es que en muchos casos los ODS y la Agenda 2030 en general, en este momento puede haber muchas dudas, ¿no? De cierta manera muchos pueden preguntar, ¿siguen siendo pertinentes ahora con todos los retrocesos que ha habido con la Agenda 2030, perdón, con la pandemia? Y es un poco paradójico, ¿no? Porque por un lado, si ya estábamos un poco lejos y había que acelerar, el retroceso ahora nos pone aún más lejos de las metas de los ODS en 2030, ¿no? Ya, entonces podríamos decir que si ese balance en el 2019 era difícil, ahora estamos mucho más lejos aún. Y se había iniciado esta década de acción. Pero al mismo tiempo, en realidad lo que también vemos es que como hoja compartida,
para el cambio transformador, en verdad lo que se ve ahora es que la Agenda 2030 y los ODS son más pertinentes que nunca. Estamos más lejos, pero al mismo tiempo su pertinencia queda mucho más clara tras la pandemia, ¿no? Hubiéramos estado mucho mejor preparados en todos los temas si es que se hubiera avanzado más en esos cambios transformadores hasta el año 2020, ¿no? Nos encontró mal preparados en prácticamente todos los países, y ahora hay mucho más consenso de que se requiere cambios profundos para estar mejor preparados en temas, por ejemplo, de protección social, resiliencia, etcétera, para los grandes choques que seguramente se irán llegando en términos de pandemia, en términos de efectos del cambio climático. Entonces, los objetivos están más lejanos, pero creo que a nivel de expertos, de gobiernos, queda más claro que es más necesario que nunca avanzar con ese tipo de hoja de ruta que ya existe. Entonces ya tenemos la ventaja de que tenemos una hoja de ruta compartida por los países en todos estos temas. Entonces esos eran algunos de los comentarios que tenía. Espero sean de alguna utilidad. Nuevamente muchas gracias por la invitación y quedamos atentos. Cambio, Giselle, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. A continuación vamos a tener los comentarios del señor Meraldo Umiña. El señor Meraldo Umiña es el presidente de Sunamipe. Señor Meraldo. Parece que está teniendo algunos problemas de conexión el señor Meraldo Umiña. Ok, bueno, mientras el señor Umiña soluciona los problemas de conexión, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Solicitamos a nuestra audiencia levantar la mano, utilizar la función de levantar la mano para cederles la palabra, y les pedimos que se presenten y planteen su pregunta de una manera sucinta para poder atender la mayor cantidad de inquietudes presentes. Sí, Alejandra Villanueva. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandra Villanueva. Buenos días con todos. Yo también soy investigadora afiliada al Centro de Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico y tenía algunas preguntas sobre el informe. Primero un comentario muy breve sobre lo que es salud ocupacional y trabajo, que mencionaban que justamente yo ahorita estoy investigando temas de certificaciones y algo que sale mucho a la luz es que justo esos temas son los más fáciles de implementar y de mejorar, porque el impacto es tan directo y tan rápido hacia el minero, que estas experiencias como casos de estudio pueden alimentar mucho en cómo podemos, más allá de grandes programas y qué sé yo, pero qué pequeños cambios se pueden poner de manera rápida para hacer la minería artesanal a pequeña escala más segura, ¿no? Y lo segundo que quería comentar era sobre comercio. Yo entiendo que el reporte está más orientado al tema de los objetivos de desarrollo, pero considerando que también temas de comercio para el desarrollo son importantes y sobre todo lo que es comercio responsable y demás, me preguntaba que si es que hay planes para incorporar algunos datos sobre eso, porque al menos en Perú ahí eso es como una caja de Pandora que está muy relacionado a temas como por ejemplo de mercurio o también a temas de formalización, ¿no? Y sería interesante, al menos a mí, que para conocer, digamos, de otros países cómo es que están manejando este tipo de data. Acá hay algunas experiencias del Ministerio de Energía y Minas y también de Planet Gold para generar esta información, pero quería saber si DELF tiene algún plan o está incorporando alguno de estos indicadores de alguna manera. Gracias. Gracias. Vamos a recolectar algunas preguntas más, si es que la audiencia tiene más inquietudes. Ok, si todavía no hay más inquietudes, entonces podemos pasar a responder esta primera pregunta. James.
Brilliant. Thank you so much. It's a really good question, and thank you also for the comments, both you, Alejandra and Gonzalo. So yes, on the last question, I'll start with that one first, and maybe Nathan can add. So on the trade data, so at the moment, I don't think we have any explicit plans to do so. However, it's obviously really important. I think, as perhaps the report shows and some of the presentation, is that the gaps in some really key metrics are so large that our main focus has been today just to focus on 2 to 3 key metrics. Production, can we actually get disaggregated production within a country of how much is coming from small scale mining, and then under that from different minerals and materials. And a lot of that has to do with these baseline surveys, but also national statistics, and also the way that gold is being, well, when it comes to gold, but other materials and minerals by ASM, the way it's being traded, bought and sold, and the way that the government and national offices are collecting this data. So to some extent, we're looking at the low-hanging fruit of just trying to get some basic production data that's up to date. I think another one is just the numbers employed. So this maybe perhaps comes out more so in the 2019 report that tried to look at these data gaps. But even getting the number of people working in ASM and then disaggregating it by gender can be a real huge challenge. And I'm sure you've all experienced the frustration when you're looking at an academic publication, for example, and it says 1 million people in Ghana are employed by the ASM sector, and then you look at the reference, and then you go to the reference list, and then you find another paper, and it was published like 5 years ago, and then you find that one, and then you find another paper that was published 10 years ago, and it turns out that this publication from 2019 is referencing a employment statistic from, I don't know, 1999, for example, from the ILO, because of that big study they did then. And we kind of call that, going down the rabbit hole and of